Ceylon tea has been not only a geographical descriptor but also a pillar of Sri Lankan culture, heritage and identity. A high-value product which is known the world for over a century and a half, this tea from the island nation has put Sri Lanka into the list of top exporters of tea in the world and has contributed over $1.3 billion in 2021 to the economy of Sri Lanka. But the heroes who made this tea a world-famous variety live in anonymity. As India celebrates 17th Prasar Bharati Divas, we look at one of the biggest groupings of people of Indian origin who work as tea plantation workers in Sri Lanka. These tea plantation workers are Indian origin Tamils who were brought to Sri Lanka by British to work on tea, rubber, coconut and other estates 200 years ago. Since then, several generations of these IOTs have continued to live a life within these estates. A closer look into the history shows that at the dawn of Sri Lanka's independence, Indian origin Tamils were rendered stateless and deprived of their political rights. India had pursued the issue of citizenship, and with consistent efforts through 1964, 1974, 1988 and 2003, the community could get citizenship at last. IOTs, that's the Indian origin Tamils, who came here 200 years ago and who worked on the tea plantations, the railways, the roads. They were brought by the British, and they actually developed Sri Lanka to such an extent that Sri Lanka was known. If you hear the word Ceylon tea, you must see the picture of the Ceylon, the tea plucker. That plucker is an Indian, of Indian origin. Yet this woman, who probably should be given a statue, is not recognized at all. The work is not the issue, it's better living conditions, education, an opportunity to work elsewhere, housing, health, mortality rates are very high, nutrition is very poor. The living quarters or the line houses in most tea estates in central province of the island nation are tiny spaces where overcrowding is a common feature. In general, socioeconomically their standard of living is below that of the national average, and they are described as one of the poorest and most neglected groups in Sri Lanka. உங்களுக்கு நாளுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் மாதிரி கிடைக்குது? 1300 ரூபாய். 1300 ரூபாய். உங்க வீட்ல எத்தனை பேர் மாதிரி இருக்காங்க? பிள்ளைங்க 3, நான் மாப்பிள்ளை அம்மா. எத்தனை ரூம் மாதிரி இருக்காங்க வீட்ல? ரெண்டு ரூம், குஸ்னி. 15 இங்க இல்லனா ஒரு 85 90 பேர் இருக்காங்க. ஒரு வீட்ல அப்ப சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் சேர்த்து. சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் சேர்த்து. ஹாஸ்பிடல் இருக்கு, டாக்டர் இல்ல. டாக்டர் இல்ல. வேற என்ன இருக்கு? ஸ்கூல்ல எல்லாம் இருக்கா? ஸ்கூல்ல இருக்கு, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல. சிஸ்டர்ல 5 இருக்கு. 5 வரை இருக்கு. The economic crisis which has gripped the island nation over the last 2 years and the rising inflation have made the lives of these IOTs worse. இப்போ உங்களுக்கு இப்போ இருக்க நாட்டுல நிலைமையோட என்னென்ன கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறீங்க? கஷ்டங்கள்னா இப்போ வீட்டு சாப்பாடு ஒன்றும் பெருசாக சாப்பிட ஒன்றும் செய்யலாது, விலைவாசி கூட தானே. செலவு தான் இருக்குது. சாதம் வாங்கப்போனால் அந்த கிடைக்க சம்பளம் பத்தாமல் போகும் நமக்கு, விலைவாசி சரியாமல் தானே இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் கொண்டு வர போனால் கஷ்டம். ஆமாம், எல்லாமே. Several individuals and organizations have been making efforts to improve the living conditions of these Indian origin Tamils. In addition, India has funded construction of houses under its housing projects at several locations. நாங்கள் இதுக்கு முன்னுக்கு அந்த பனியை குவார்ட்டர்ஸ் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க தானே சார். அது ஒரு நிறுவனத்தில் தான் கட்டி கொடுத்தாங்க. அதில் 6 காமரை தான் இருந்துச்சு. அதில் சின்ன வீடு தான், ஒரு காமரம் ஒரு ஹாலும் மட்டும்தான். அதில் 7-8 குடும்பம் அப்படிக்கிட்டு இருந்தாங்க, 7-8 ஆட்கள் இருந்தாங்க பிள்ளைகள். அதில் பார்த்துட்டு தான் மாவல்ல எங்களுக்கு காணி கொடுத்தாங்க. காணி கொடுத்து 10 வருஷமாச்சு. வீடு கட்டுறதுக்கு வசதி இல்லை. அப்புறம் தான் அப்போ நாங்களோட நிவாச அதிகாரியில் எல்லாத்துக்கும் பார்த்துட்டு, அதாவது நிவாச அதிகாரியில் ஸ்ரீலங்காவில் உள்ளவங்களுக்கு அங்கிட்டு கட்டி கொடுத்தாங்க. இது இந்திய ஆதாரம்னு சொல்லி எங்களுக்கு. அப்புறம் நீங்கள் எதுவும் சொல்ல விரும்புகிறீங்களா இந்திய அரசாங்கத்துக்கு? நாங்கள் அது உதவியை பற்றி அப்போ நன்றி நாங்கள் நிறைய கடன்பட்டிருக்கோம் சார். நன்றி சொல்கிறதுக்கு இப்போயும் உதவி செஞ்சுக்கிட்டு தானே இருக்கிறாங்க ஸ்ரீலங்கா ஆட்களுக்கு. அதுக்கு இப்போ சம்பளம் கூட்டி இப்போ நாங்கள் கடவுள்ன்ட்டு 2 பேரும் நல்ல நிலைமையில் எங்களை வாழ்வாதாரம் நல்லபடியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சார். The tea estates located mainly in Kandy and Nuwara area districts have employed Indian origin Tamils for generations. It has been 200 years since these upcountry Tamils were brought to Sri Lanka from India to work on these estates. Despite being a part of the brand building of Sri Lankan tea or Ceylon tea,
Their contribution is far from being acknowledged, yet largely their struggles still exist on a daily basis. With constant efforts from Indian government, local leaders and members of the Indian diaspora, there has been an improvement in their lives with more yet to come. For All India Radio and Doordarshan, Ahmed Muyeen Farooqi from Kandy.